So as you have seen in the previous two classes, our Chola sir and our Bobby sir has taken the classes for the orientation based on this TGPSC Group 1 syllabus. So we are conducting the orientation sessions of the subjects one by one. So yesterday, two subjects have been completed. That is for the geography and economy. Today, I will be basically taking the polity session. So I will also be dealing the strategy, polity syllabus, and what are the concepts are present. So I will be dealing all the points in this session. But basically, my first question is that why do you want to join Group 1 services? Yeah, very good, very good. So Group 1 services is a prestigious job. Despite getting high salaries in software or doing any other form of employment or business, will only gain you money. But in this type of services, you will be having the respect also. So both the things carries respect also carrying, and at the time you are also be earning the amount. So decent amount you will be earning. So you have seen that after the Telangana state formation, only once the Group 1 has been conducted. So there were multiple, couple of times the examination got cancelled, prelims itself only. But later on, you have seen that the examination has been conducted and the mains exam also completed in the last year, 2024. So the first notification is successfully completed by the TGPSC. Now we are moving forward to the second notification. What is second notification? Here, as per the unofficial sources that we are getting, the point is that the notification will be coming in the month of May. So in the month of May, I think there are like 400 or 500 plus posts present this time also. Why? Because the forest services are there, right? So though forest services posts also are present in this time of notification. So these forest posts have increased the total number of Group 1 posts in the examination. So that's where more people can from the prelims can be picked to write the mains. So that's a very good opportunity for this year Group 1 also. So if you start early, means starting early is half success. If you start early, then you will be ahead of your peer aspirants. So if starting early is a key thing for success. So it's the right time to join the TGPSC Group 1 classes in CivicCentre. So let's start the session. What are the things? So I will be basically handling polity. So myself Anil Kumar. So I will be handling all the polity module and governance module for you in these TGPSC classes. So let's see the weightage, the polity strategy. So I will not go into the peripheral total TGPSC strategy, but I will be cut downing my syllabus into the Yep, you can please come here. Okay. Okay. So as I was discussing previously, so success is early start is half success. So if you start early, the success is halfway. Means you have prepared, you have started early compared to your prior aspirants. So everybody will be like will be waiting for the notification to come. So once the notification comes in the MENA, so what is the problem is that they will be then starting preparation. For example, any subject they take, it will be taking like 9 months to prepare. For UPSC only, it will be taking 9 months. But whereas in TGPSC, you will be adding more subjects like Telangana movement, Telangana geography, Telangana history. So these subjects are there now. Apart from that, you must be also focusing on aptitude also. Aptitude, English. So minor sections also present. So based on these things, it will be take like 12 months of preparation. Just preparation only. Already, once the notification comes, the exam will be held in 3 or 4 months, the prelims. So once the main notification comes now, so this exam, the final exam will be held after the 3 or 4 months of prelims exam. Then after the mains will be held again on the 3 months. So only 6 months duration we will be having. So early start is a half success thing that you can tell. So basically, I myself Anil, and I would be dealing with the polity subject. So let's start the orientation class. So discussion in Telugu for better understanding. English. Okay. So let's start. So before starting, I want to ask you people one question. Just a minute. Hold on. Just a minute. I want to just show you. Okay. Can any online students or offline students, can anybody identify this diagram? Okay. If you can identify this diagram, can you tell what is the diagram? Yeah, propeller. Okay. But that's actually Vikas engine that we have developed over the time.
So what was if you see that ISRO does not have the technology previously, so it has copied or it has been observing the other space organizations present across the world and has made our own engine. So what is the thing happening? If any missile is there, for example, F-16 fighter jets are there, so anything is there now. So what the people are doing in China, these countries, so basically they are importing or they are getting the some part the technology, then they are just removing all the dismantling all the parts. After the dismantling, they're understanding the science behind it, and again they're making their own version of those things. For example, F-16 fighter jet also, what we call this Vikas engine also. So any technology, for example, if you see ChatGPT recently, ChatGPT DeepSeek is there. DeepSeek is there. So basically, once the initial building is very hard, initial prototype is very hard. Once it is sent into the market, you see iPhone copies you will be getting. So any other copy you will be getting. How they will be seeing the technology, they will be reverse engineering. What is the keyword here? Reverse engineering. So for any subject, for any examination, basically it will be applied for the groups or any UPSC or for any IIT like exams also. So reverse engineering is a key. So now my question is, what is the machine, what is the prototype that you have to reverse engineer? What is the, my question is that, what is the machine that you have to reverse engineer here? Sir, this, yeah, very good, Aaron. Okay, let me write it down. So what is the machine that you need to reverse engineer here or in this area? So my question is very simple. And as the online students answered, so answer is like PYQs and syllabus. So both the goes hand in hand, not one, both the things are needed. What is the first thing? Syllabus you need. You need syllabus, along with you need PYQs also. What do you need? PYQs. So these are both very much necessary. So why you will be asking necessary? I will tell you an example. Have you read any NCERTs? If you have read the NCERTs, class 11 chapter, Indian Constitution at Work. What is the thing? Indian Constitution at Work. This is a class 11th NCERT. Okay, class 11th NCERT. If you see in the first chapter itself, it is talking about the 4 functions of Constitution. What it is talking? 4 functions of Constitution. So in these 4 functions, one of the function is, third function I think so, that is limited government. What is that? Limited government. On this concept, there was multiple times question asked in the UPSC. So not 1 year, not 2021, not 2022, not 2023. So multiple times the question have been asked, not only in the case of prelims, but in the case of mains also, this question has been coming. So very simple. So where the UPSC or TGPSC focuses? On the primary routes itself. So what are the primary routes? NCERT. So that's where you have to derive your answer. So they will be asking, I have seen the questions, if I remember, in 2021, they asked about limited government. In 2022, they have asked what is constitutional government. What is the keyword here? Constitutional government. So both are same. Limited government means only constitutional government. So this concept is present in the Indian Constitution at Work NCERT, and it is present in the first chapter itself. So the UPSC is asking on the same thing, UPSC or it may be TGPSC or any other public service like APPSC or something else also. So they are focusing on the primary things, the root ones, the NCERTs. So that's how. See, I have used the technique called what? Reverse engineering. So if you see the PYQs, you will be understanding what to read. Anantam. Knowledge is Anantam Anamata. So dan venakala parigattakudu. It's a competitive field and we need to be cut shorting our resources and we must be streamlining our way. Okay. So that's the thing main here. So if you see the PYQs and the PYQs chusina, syllabus chusina kuda, manaku spashtata vastadi. ఎక్కడ వస్తుంది ఎంత వరకు చదవాలి ఎంత లోతు వరకు చదవాలి ఎంత గ్రావిటీ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఇది అని చెప్పి మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది కదా
దాని నుంచి మన ప్రిపరేషన్ మనం రూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది మెయిన్ థింగ్. ఇది పాలిటీ అనే కాదు, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్, హిస్టరీ, తెలంగాణ మూవ్‌మెంట్ ఏదైనా సరే ఈ యొక్క మెయిన్ కాజ్ పట్టుకోవాలి మనం ఈ సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు. సో ఏ ఫ్యాకల్టీ వచ్చినా కూడా దారి చూపించగలరు అంతే. ఆ మార్గంలో నడవాల్సింది మాత్రం మీరే బేసికల్లీ. సో లెట్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. నెక్స్ట్. Now one more keyword I have used is that syllabus. What is the one more keyword I have used? Syllabus. So let's see the syllabus and come into the thing one by one. So online students, are you only targeting TGPSC or you are targeting UPSC also? If you are targeting for the UPSC also, so polity is such a way designed that in TGPSC and in UPSC, that has been same set of subject that you have to read. For example, in the case of geography, you have to read for Telangana geography also. Or if you have to read for economy, you have to read Telangana economy also. But that's not the case with the polity. So if you are taking these classes and I have designed my course in such a way that it will be fitting almost both the TGPSC and UPSC syllabus. So I will be comparing the sessions also. So how the UPSC syllabus is there, how the TGPSC is there, where all the shortcomings are there. I will be discussing in 5 minutes. I will be discussing that thing also. So let's start with the TGPSC syllabus as of now. Okay, let's come back. So this is the syllabus. So for anything, so I will be telling one key mantra. Just take the printout of that notification. Whatever the notification you have received in the 2022, that is available in the TGPSC website. Take the print of your notification, take the syllabus copy and just paste it on your desk. Okay, that's a very important thing. And go to the UPSC website or TGPSC website. Just make the printout of all the group 1 papers or all the UPSC papers. So in UPSC also group 1 level examinations are there. Not everyone. Group 1 level examination, take the printout and keep the PYQs. So whenever the chapter is going on, just go and refer the PYQs. That is a very, very important. So I was like, అంటే కొంచెం చిన్న చూపు ఉంటుంది అనమాట. ఒక కీవర్డ్ వాడచ్చు, చిన్న చూపు ఉంటుంది. ఏముందిలే PYQs చేద్దాం, ఏముందిలే సిలబస్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆ తప్పు చేయకండి అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఎంత మంత్రమో, ఎంత యొక్క ఇంపార్టెంట్ విషయమో మాకు కాలక్రమేణా తెలిసిందనమాట. సో ఒక 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దీని నుంచే రిపీట్ అవుతాయి. మీరు అవునన్నా కాదన్నా సార్ కాంపిటేటివ్లో రిపీట్ అవుతాయి అని చెప్పి హేళనగా మాట్లాడచ్చు, కానీ నేను సింపుల్గా చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతాయి. సిలబస్ చదివిన వాడు, PYQs చదివిన వాడు 60% ప్రిపేర్డ్ అనమాట క్యాండిడేట్. సో అది ఈ 2 కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి TGPSCలో కూడా మనకి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే గ్రూప్ 1 3 సార్లు క్యాన్సిల్ గ్రూప్ 1 పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఉన్నాయి. మళ్ళీ అవి కాకుండా మన TGPSC కనెక్ట్ చేసిన అదే గ్రూప్ 1 పేపర్స్, SI పేపర్స్, సో అన్ని కూడా సేమ్ ప్రొఫెసర్స్ తయారు చేస్తారు మోర్ ఆర్ లెస్. సో UPSCలో కూడా గ్రూప్ 1 లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, సో వాటిని కూడా పిక్ చేసుకోండి. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్, సిలబస్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓకే, లెట్స్ ఓకే, and you can unmute if you want. Okay, just don't need to type that much long. Wait a minute. Speaker system. Okay, let me check. Sir, mains question surprised this year. Okay, they did not ask important topics. Rather they asked remote topics which we did not expert. What your take on PYQs? Okay, please discuss polity mains questions in today's session briefly. No problem, sir. Okay, Sri left. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక 2-3 నిన్ను అడిగిన కింద PYQs ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా, అది మోర్ ఆర్ లెస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో PYQs ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట, వాటితో పాటు చూపిస్తాను నీకు. సో ఇన్ కేస్ నా క్లాసెస్ కూడా ఇంతకుముందు ఒక 1-2 ఫ్రీ సెషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట, మన TGPSC బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో దాంట్లో నా క్లాసెస్ అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. సో అప్రోచ్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ప్రతి దానికి నీకు చెప్పలేను కదా, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, DPSP ఉంటుంది, ప్రతి కాన్సెప్ట్ వెనకాల కూడా 10-15 PYQs ఉంటాయి. సో అవి నేను క్లాస్లో తీసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ. సో ప్రతి ఒక్కటి నేను చెప్పలేను, 1-2 పెరిఫరల్గా చూపిస్తా నీకు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా కాన్సెప్ట్ అనేది. సో ఇప్పుడు నువ్వు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నావు కదా, సో మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ కూడా మనం మాట్లాడదాం. అది కాకుండా ఇంకోటి రిమోట్ టాపిక్స్ గురించి అడిగారని చెప్పావు కదా, సో రిమోట్ టాపిక్స్ గురించి అడిగారని చెప్పావు కదా. సో UPSC or TGPSC is a competitive area. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ దీస్ థింగ్స్, ఆ రిమోట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, అది ఎవరికైనా బౌన్సరే.
ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఆ 180 minutes ఆ 3 hours మనం కూర్చున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలా మందిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి తయారు చేస్తారు. మిమ్మల్ని అందరూ పాస్ చేయడానికి 10th class ఎగ్జామ్ 12th class ఎగ్జామ్ కాదు ఇది. సో ఇట్ వాస్ మేడ్ ఆర్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ వే దట్ యూ పీపుల్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్. సో నువ్వు ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావు అనుకో, అంటే ఒక 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్. వాటికి స్ట్రాంగ్ ఉండి దాని తర్వాత కొన్ని హాఫ్ గ్రే ఏరియా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటిని నువ్వు ట్యాకిల్ చేసి అసలు 1-2 రాని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని కూడా ట్యాకిల్ చేయాలన్నమాట. అదే నీ యొక్క ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం PCM లో డెవలప్ చేస్తాం. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాం, PYQs చెప్తాం, దాని తర్వాత మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ చూపిస్తాం. ఆన్సర్ రైటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి నువ్వు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా రాస్తున్నావు చూసి, సో నీ యొక్క దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ చెప్పాలంటే నువ్వు ఎట్లా రాస్తున్నావు చూసి దాని యొక్క నెగిటివ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట. అలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్. సో దట్స్ ద థింగ్. డిస్కస్ చేద్దాం, సరేనా? ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, basically 2 important things are there. One is PYQs and another thing is syllabus. So both the things are very important. Why I have told means reverse engineering technique is there. So I will discuss in detail. Now you have joined, right? So let's start. Now we are seeing this is the syllabus, TGPSC Group 1 main syllabus. Okay, this is the Group 1 main syllabus. So Constitution of India. There are 3 modules in the GS paper 3. There are like 3 sections are there. So every section having 5 units. So first section is dealing with the society thing. So second one is with the constitution. Third one is the governance, non-constitutional bodies, constitutional bodies, those part is there in the third part. So basically we'll be dealing with these things. So this is a very important weightage. Means this is having equal weightage, but it is having profound impact. So more time you will be spending on for preparing the second section basically. So let's start. Constitution of India. So what are the things present here? Evolution of Indian Constitution. So you know where these things, evolution of Indian Constitution has started. Before the Constitution come into picture, also there is like pre-independent constitutional laws present, right? There is like constitutional developments happening from the early start, from the Viceroy, Governor General of Bengal. From those times, these things have started. If you remember rightly, it was talking about Pitt's India Act, Charter Acts, Pitt's India Act, Charter Acts, then Indian Councils Act. So these are the things coming under picture. One by one, there are like up to 1947. So 1947 Independence Act is there. Before that one, very important act of Government of India Act 1935 is there. So these are all the things that have been coming under the concept of evolution of Indian Constitution. So all the acts will be coming. So what is one more thing? Here you will be one more thing you are getting is Constituent Assembly debates. For everything that has been kept in the Constitution, that has been debated on the floor of the Constitution. For example, if you take advisory jurisdiction of Supreme Court. So what are the advisory jurisdictions of Supreme Court? Those are coming under the article of 143. So if you see, they have been borrowed from the Government of India Act 1935. So if you see these things have been discussed on the floor of the Constitution. So there will be like every H.M. Hidayatullah, Kunzu, Maulankar Garu, and Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, and who was B.N. Rao Garu. He was the legal advisor for the Constituent Assembly, and who is the chairman of the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar Garu. So all these people have been discussing these things on the floor of the Constituent Assembly. So this is the point. So if you see, one more thing is Constituent Assembly debates. This will be coming. They have discussed, they have separately asked. In this also there is a like vast area. In UPSC, what is happening? They are asking everything. What I have discussed, everything they are asking in UPSC. But whereas in TGPSC, they have cut down the syllabus. They have narrowed in the syllabus to role of drafting committee. So how many people are there in drafting committee at initial stage? 7 members are there. But later on time, 1 people got died and another got sick. So 2 replacements happened. So 7 plus 2, 9 people were there in the Constituent Assembly, in the drafting committee. So the you have to remember Union Powers Committee, Fundamental Rights Committee, Provincial Committee. So there are various committees. Steering Committee. Who is the chairman of Steering Committee? Dr. Rajendra Prasad Garu. So for everything, what is Steering Committee basically doing? What it is doing? So it will be discussing what are the details that we have to do, what are the agendas that we have to follow in this session. So what are the rules and procedures? So those are all the things that have been taken care by the Steering Committee under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad Garu. Okay, so that is the point. For every committee, there is some role. So that we will be discussing in detail in the class. So that is the thing. Now, if we move forward, constitutional philosophy and preamble. What is constitutional philosophy and preamble?
See, we have borrowed various ideas from the across the borrowed from other constitutions. అంటే వేరే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ఐడియాస్ లైక్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫెటర్నిటీ, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రియంబుల్, డిపిఎస్పి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐడియాస్ బేసికల్లీ. సో వాట్ ఈస్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫెటర్నిటీ? సో స్వేచ్ఛ భావం, స్వతంత్ర భావం, దాని తర్వాత బ్రదర్హుడ్ అనే ఒక ఫీలింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర లేవు. వేరే కాన్స్టిట్యూషన్, సపోజ్ ఫ్రాన్స్ ని తీసుకున్నాం. ఫ్రాన్స్ కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ నుంచి వచ్చాయి. సో ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ నుంచి అక్కడ ఐడియాస్ వచ్చాయి. మనకు రూల్ ఆఫ్ లా బ్రిటన్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. రూల్ ఆఫ్ లా అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు మ్యాగ్నా కార్టా అప్పుడు వచ్చింది అనమాట. సో దాన్ని మనం బోరో చేసుకున్నాం. మనకి యుఎస్ఏలో ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఉంది. సో దాన్ని మనం బోరో చేసుకున్నాం. జపాన్ నుంచి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లాని బోరో చేసుకున్నాం. మరి ఐర్లాండ్ నుంచి మనకి డిపిఎస్పి బోరో చేసుకున్నాం. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి బోరో చేసుకున్నాం. సో దీని యొక్క సమూహం అన్నిటినీ, ఈ యొక్క ఐడియాస్ అన్నిటినీ కూడా మనం బోరో చేసుకున్నాం అనమాట, మోర్ ఆర్ లెస్. సో ఆ వాటి యొక్క కాన్సెప్ట్ మీద ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీ అండ్ ప్రియంబుల్. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మూలానికి అవ్వడానికే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీస్ అనమాట. సో ఇవి మెల్లమెల్లగా ఏమయ్యాయి అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్ కి పునాది వేసాయి అనమాట, మోర్ ఆర్ లెస్. అర్థమైందా? ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 14 ఈ మూడు కూడా గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అనమాట. వీటి యొక్క పరిధి, ప్రమాణం రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి చూసుకుంటే ఈ రోజు దాకా కూడా వీటి యొక్క ప్రమాణం పెరుగుతూ ఉంది. ఆర్టికల్ 14 యొక్క విస్తరణ, ఆర్టికల్ 19 యొక్క విస్తరణ, ఆర్టికల్ 21 యొక్క విస్తరణ జరుగుతూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే రైట్ టు ప్రైవసీ. Under Puttaswamy judgment, right to privacy has been enriched in the Article 21 itself. Right to press. What is right to press? So it is coming under the Article 19. Means press has the freedom to speak. What is Article 19 is saying? Freedom of speech and expression. అంటే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనమాట. ఆ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలో ప్రెస్ యొక్క ఫ్రీడమ్ కూడా ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. అర్థమైందా? ప్రెస్ అంటే ఏంటి? ఏ రకమైన న్యూస్ పేపర్ అయినా, ప్రింట్ మీడియా అయినా, సోషల్ మీడియా అయినా, ఏ టైప్ వాళ్ళకైనా సరే మనకి ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఉందా, ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఉందో అని చెప్పింది ఆ కేసులో. కానీ అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నది? రైట్ టు ఆర్టికల్ 19 అనేది మనకి తీసుకుంది యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. ఆ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో డైరెక్ట్ ఏముంది? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అని ఉంది. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అని మనం అక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో మనకి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే మనకి బారోయింగ్ ఇది కాబట్టి మనం అక్కడ ఉన్న రైట్ టు ప్రెస్ అనేది తీసుకోవచ్చు, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా చెప్పింది. సో అదే విధంగా ఇవి అబ్సల్యూట్ కాదు. అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఇవి పాటించాలి, ఇవి అంటే సస్పెండ్ చేయాలి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని కావు. వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా కూడా ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమల్లో ఉంటాయి. వాళ్ళు తిరగచ్చు, మాట్లాడచ్చు, అన్ని స్వేచ్ఛ భావాలు ఉంటాయి. కానీ ఇండియాలో అలా కాదు. ఇండియాలో వాళ్ళకి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. లేదంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు సతీ సాగవనం అంటారు, లేదా ట్రిపుల్ తలాక్ అంటారు, ఇంకేమంటారు శబరిమల కేసు అంటారు. ఇక రకరకాల పేర్లు చెప్పి ఒక సెషన్ ఆఫ్ సొసైటీని అణిచివేస్తుంటారు అనమాట. సో ఈ అణిచివేతలు ఎప్పుడు గురి కావకూడదు అని చెప్పి మన దగ్గర రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా? సో రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు మనకి ఏమున్నది? మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఒక కాంటెక్స్ట్ బట్టి మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ మారుతూ ఉంటాయి. సో అలా. సో ఇవి బేసిక్ మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీ, ప్రియంబుల్, వాటితో పాటు బేసిక్ స్ట్రక్చర్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా వచ్చిందంటే కాలగమనంలో వచ్చింది. సో మనకి ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిందో ఆనాడు లేదనమాట బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరేట్. సో మనకి 1973 కేశవానంద భారతి గారి కేసు ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్. దాంట్లో జస్ట్ 13 మంది జడ్జిలు 8:7 రేషియోతో ఆ జడ్జిమెంట్ బయటకు వచ్చింది. అంత నేరో ఇదనమాట. ఒక్క జడ్జి అటు ఇటు అంటే ఈ పాటికి మన డిక్టేటర్షిప్ అవ్వాల్సింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అంత నేరోగా వచ్చిన దాని నుంచి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్ పుట్టింది. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్ ఏంటి? దానికి ముందు జరిగిన 24th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏంటి? దానికి ముందు వచ్చిన గోలక్నాథ్ కేసు ఏంటి? దానికి ముందు వచ్చిన శంకరి ప్రసాద్ కేసు ఏంటి? ఎంత లింక్ అనమాట. ఒక కాన్సెప్ట్ అయిపోదు. సో ఒక దాని నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది, కేశవానంద భారత్ దాకా. మీకు ఒకటి చెప్పాను అనుకోండి, సార్ ఇదేంటి సార్ హాఫ్ ఉందని చెప్పి అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి అనుబంధం అయితే దాని తర్వాత దాని నుంచి పుట్టింది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్ సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఎలా చెప్పాలంటే, మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ అది ఫండమెంటల్ రైట్స్ వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు, ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు. సో జ్యుడిషియరీ అనేది ఏంటంటే ఈ మీరు కొన్నిసార్లు జనాల యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం గవర్నమెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక దగ్గర డ్యామ్ కట్టాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలవరం డ్యామ్ ఉంది. పోలవరం డ్యామ్ కట్టాలంటే మనకి ఏం కావాలి? భూమి కావాలి. భూమి సపోజ్ అక్కడ 10 మంది రైతులు, ఎంతో ఒక 10 విలేజెస్ 15 విలేజెస్ రైతుల యొక్క ల్యాండ్ కావాలి. సో అలాంటి ల్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ జీవనాధారం ఏమైంది? వాడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ కింద కోర్టుకు వెళ్తే గవర్నమెంట్ ముందుకు వెళ్ళగలదా? వెళ్ళలేదు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేస్తుందంటే కోర్టును ఆశ్రయిస్తారనమాట పీపుల్. ఆశ్రయించినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది లార్జర్ గ్రేటర్ కోసం గుడ్ కోసం మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అలౌ చేయండి, వీళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వండి, ఇల్లు పోయిన వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వండి, ల్యాండ్ పోయిన వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇవ్వండి, లేదంటే డబ్బు రూపంలో డబ్బు ఇవ్వండి అని చెప్పి కంపెన్సేషన్ చెప్తారనమాట.
సో మనం చూస్తే ఆ యొక్క కొన్ని ఏవైతే పోలవరం దగ్గర కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయో వాటికి డబ్బులు ఇచ్చారు అనుకుంటా. ఏపీలో కలవడం జరిగింది. తెలంగాణ మా ఫార్మేషన్ అప్పుడు 4-5 మండలాలు ఉన్నాయి కదా భద్రాచలం చుట్టూ. సో అవన్నీ వెళ్ళి ఏపీలో కలవడం, అక్కడి నుంచి మనకి వాళ్ళ ఏపీ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వడం అవన్నీ జరిగినాయి అనమాట. సో అలా ఈ యొక్క ప్రాజెక్టే కాదు, పోలవరం అనే కాదు, నర్మదా అయినా సరే, మనకి హీరాకుండ అయినా సరే, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా, లేకపోతే న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా సరే, డిఫెన్స్ అయినా సరే, రైల్వేస్ అయినా సరే, రోడ్స్ అయినా, నేషనల్ పార్క్స్ అయినా, ఏటికైనా సరే మనకు ఒక డ్యామేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో వాటిలో ఏంటంటే పీపుల్ వెల్ఫేర్ కోసం మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే మేము పీపుల్ వెల్ఫేర్ కోసం వెళ్తున్నాం, ఇక్కడ మాకు ఎలవెన్స్ కావాలి, మీరు పీపుల్ యొక్క రైట్ టు ప్రాపర్టీని వెళ్తామని కాదు. సో బ్యాలెన్స్ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు ఏందని చెప్పి మనకు ఒక అంబిగ్యూటీ ఉండేది కాన్స్టిట్యూషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి అప్పుడు దాకా. కానీ కేశవానంద భారతి గారి జడ్జిమెంట్లు దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసేసింది సుప్రీంకోర్టు. ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్. ఇది మేము ఏం చెప్తాం అదే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్. అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ ఏంటో కూడా సుప్రీంకోర్టే చెప్పిద్ది. అర్థమైందా? మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, కాబట్టి తప్పు చేస్తే మాత్రం మేము అడ్డిస్తాం. దాన్ని పేరు పెట్టింది ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ కింద పేరు పెట్టింది అనమాట అలా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ వీటన్నిటిని కూడా మనం అనుసంధానించుకుంటాం అనమాట. సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. సో మనకి అప్ టు ఇఫ్ యు సీ టిల్ నౌ 106 constitutional amendment acts have been passed. If you see from the start of the constitution. So what is the 106 Constitutional Amendment Act? Yeah, Women Reservation Bill. Okay. What are the 3 articles that have been amended under this 106 Constitutional Amendment Act? Yeah, okay, very good. 332, 323, 323, this thing, and these things have been amended. So what are the 3 legislatures coming under this thing? These articles are carrying 3 legislatures, right? Parliament, state governments, union territories. Union territory of only Delhi. Okay. So in union territory of Delhi, do you think reservation for SC and ST women both are given? For women reservation it is there in 1/3 only. The SC ST women also will be adding PW any other thing. But here do you think in Delhi category SC women also getting added, ST women also getting added? It's okay. SC women are not getting ST women are not getting added because tribals are not present in the Delhi. So in case of state legislature or in case of parliament, both ST women and SC women are getting added. But in Delhi, there are no tribal people now. So there is one SC category women. So that's how. So every constitutional amendment has some form of gravity in it. So if you see that 69th or 53rd or 1st or 7th or 9th, or if you see 24th or 42nd constitutional amendment itself called as a mini constitution, because like so many amendments have been carried forward in these one constitutional amendment itself. If you see like 101 Constitutional Amendment Act, GST, 103rd Constitutional Amendment Act, it is talking about the EWS. So what is 99th Constitutional Amendment Act? NJSC, very good, NJSC. So 100, yeah, land boundary agreement. Yeah, land boundary agreement. So 101, this thing GST. Okay, 102. Yeah, OBC. Okay, 103, this EWS. So everything. So every, I have seen the TGPSC syllabus also, TGPSC Group 1 and Group 2 question papers also. If you remember, the Group 2 paper has come in the couple of months back, right? So in that also, they have asked directly the Constitutional Amendment Acts. So they are taking directly acts, or they are asking match the following. So they are like giving 4 or 5 acts and they are asking match the following, do the match the following. So these type questions are also coming. So in TGPSC, it's directly focused. If you see the Group 1 syllabus and Group 2 and Group 3 syllabus, Polity syllabus is the same. They have not changed even a single word. So that's a very good blessing for you. Means you don't need to again read some other material for Group 2 or Group 3. So if you read for Group 1, it can be rationalized or it can be compatible, made in a compatible manner to use it for the Group 3 and Group 4 also. So that is the thing. Okay, you are getting any doubts? Okay, na session okay ga? ఏమన్నా అర్థమవుతు ఏమన్నా పాయింట్స్ వస్తున్నాయా అడగడానికి? మన కంటెంట్ ఎట్లా అంటే ఇట్లా ప్రియారిటీ బేస్డ్ అన్నా లేకపోతే యాజ్ పర్ సిలబస్ మెయిన్ సిలబస్ ప్రిలిమ్ సిలబస్ చూద్దామా? See, for mains answer writing, one point is that let me take. So what is one more query? Mains answer writing. So one thing you have to focus is we have this syllabus of Polity mains na, exclusively for mains you have syllabus na.
Prelims, you don't have any specific syllabus. But mains, you are having every unit, you are having specific syllabus. So make sure that you are having notes on each and every topic. Make sure that you have notes for each and every topic. So, for example, constitutional bodies are there. That is coming under the section 3, first chapter, first unit. So there must be you must be having the notes of all the like 6 or 7 constitutional bodies are there. For everything, you must be having a notes. So, for example, fundamental duties are there. That is coming under the second unit. So for that, you must be having a precise notes. You must be also having value addition. Notes plus value addition. How this value addition will be coming? From judgments, okay, from reports, from current affairs. Yeah, tell me. Committees, yeah, reports, committees. Okay, this is the thing. Now, if you see, this is the main point. Now, one more thing is that B. What is one more thing? You must be focusing on all the keywords. What are the keywords here? Let me write it down here. Keywords. Examine, analyze, okay, analysis or analyze or anything they will be talking. Critically analyze, critically examine, okay, they will be asking critically comment also, but if you take it, you can write it as comment, what, how, and any other keyword, they will be asking two sections also. Means they will be asking two parts of the question. So one part needs to be addressed in the same way as the other part. You must be not writing with one part more and one part less. So both the parts must be given equal importance. So that's how it must be operated. So any other keywords? Okay, why can be written? Discuss, comment. Have I written discuss? No, discuss I haven't written. Discuss, differentiate, contrast, and compare. These things will be coming in complementary. So contrast and compare the Indian parliamentary system with the UK parliamentary system. So you have to be comparing, and at the same time you must be contrasting. So this is the thing. So this is how for all the keywords you must be having some kind of grip. Okay, this is the thing. Now let's move forward. And one more specific is that in polity సార్ నాకు 10 minutes మెయిన్స్ డిస్కషన్ PYQs చేయరా? Yeah, and sure చేస్తాం. Okay, so for example now, okay, first let me complete down. Next I will take your doubt only. Let them answer first. Next thing I will take your doubt. Let's come back for polity specific. If you see, what is the things you have to read the judgments. You have to read the judgments. You have to read the constitutional amendment acts. You have to read the reports like Sarkari Commission or like this Anandapur Sahib or any other reports are present now, first ARC, second ARC. So these reports you have to read. For constitutional amendment acts means 73rd, 74th constitutional amendment, very important one. Those are like, and what are the acts here? Normal bare acts are there now. So what are the bare acts here? Representation of People's Act 1951. So this is very important one. Representation of People's Act. So this act is always asked at least one time in UPSC. Every year there is one question in prelims on representation of People's Act. So like that, very important acts are there. If you see the Department of Legislative Department under the Ministry of Law and Justice, there are like 180 acts. So those are all the important acts present in English and Telugu. So all acts will be not present in Telugu. You must be reading in the English only. But 180 important acts are there. Those acts are present in the English also, in the case of in the Telugu also. So those are the important bare acts you have to read. Like if you see for the geography or for environment, you can be discussing about the Forest Rights Act, Coastal Regulation Act, Environmental Protection Act, Wildlife Protection Act. These acts will be coming there. So few acts will be coming under the case of polity. So that is the thing. So this is a polity specific. Now, how to approach an answer? How to approach a answer? So one thing is like everybody knows this concept of intro,
body, conclusion. But see, more or less, we are also dealing in the same way, and 99% of the students will be writing in the same format. Well, but what specifies is that intro you have to develop in such a way that it is like data specific or current affairs specific or any report specific. So, like that, for example, you are writing for judiciary. For example, if you are writing for judiciary, then you can tell about the pending cases in judiciary. According to the National Judicial Grid, there are like 4.5 crore cases pending in the judiciary itself. So in the upper judiciary, like in Supreme Court, 10,000 cases. In the high courts, there are like 3 or 4 lakh cases. And then the remaining cases are present in the lower judiciary, district courts, session courts, these. So like that you can write. For here body, main thing is presentation. How you are presenting your answer. So see, only one thing that will be representing you in the exam is called presentation. So examiner will not be seeing you are a knowledgeable person, you are competent person or not. Only thing is present is that your answer. So he will be judging you only based upon your answer. So that's how presentation is a very key. Presentation. So what is the presentation means here? You will be having flow charts. Okay, flow charts, diagrams, if any, not polity, but in case diagrams, tabular columns. So somebody will be writing in point format or paragraph format. So there is a debate. Sir, shall I write in points? Shall I write in paragraph? But I will be suggesting write in hybrid manner. Okay, just make a use of both the things and write in a hybrid manner. So this is the thing, hybrid manner. And now this is all about the presentation. And one more point is that how many questions you will be having? You will be having like 15 questions. See, my personal experience, I will tell. While correcting papers for TGPSC Group 1 last year, I have seen that students have written very well. One student was very exceptional. He has written every point. Like I was like, wow, he was written everything. His writing also very good. I was like, after one answer, I think he will be down. But after 2-3 answers, I was like, he was very good in every point. So every subject. So I have literally gave him good marks. But what happened? He wrote only 10 questions out of the 15 given questions. So this is a real case that happened with me. So like teachers are also authorized to give not more than this limit of marks. So in TGPSC also the instructions will be given to the paper invigilators who are correcting these things. So these people will be giving only some border range will be there, like from 2 marks to 6 marks. If it is for 10 marks, so this is only the range mostly we will be getting. So you must make sure that you will be writing all the questions. So leaving one question is also like a sin. You are getting the point. And in the same examination, same test, one more guy had written 15 questions. His legibility was very bad. But he has filled all the papers and he has written all the points in like a discrete manner, but still he has written mostly all the points and more or less he was good. Not excellent, exceptional, but he was good. And he got like something like 75 plus marks in that exam, if I remember. And this guy got only like 60 marks. See, how many marks you see the difference? 15 marks difference is coming. 15 marks difference means you are having like 7 papers, 6 or 7 papers. So it almost like 80 or 90 marks difference you will be creating. So 80 marks means you are out of the race. You are getting the point. So everything counts. You have to make the notes also. You have to read the important points also. So you have to make answer writing practice also. In this way, these things must be taken care, and you have to write all the answers. Like that way, everything fits in the process. Okay. So one by one, you have to fit it. So I think mostly people who are coming this orientation, I think you have been knowing the subject previously also in the group 2. So mostly what we will do means for these batches, we will be more focusing on answer writing. We'll be taking the sessions also. So group 1, I think the batch 1 that have been started a month ago, we are seeing their copies. Their answer writing getting improved day by day. So in this time, we are getting like very few people, right? So we will be dealing in person. How much possible extent we can brush you up, or how much possible we can help you. We'll be dealing in one-to-one, and we will be making sure that your answer writing becomes better day by day. So we have English experts also. We have like presentation experts also. So any other like some people are very bad at spellings. Some people are very bad at presentation. Legibility is bad. So all the things will be coming. CivicCentre is known for its test series, right? So we are known for our test series.
So it's no problem. It is a test also. Group 1 is also a test, more or less. One day you will be writing the test and getting the sub collector or any other job. So we will be make sure that you will be performing in the test very well. So okay, no worries. Let's come back. So you are asking about the one question, right? So you can and if you want, you can give me any question. You can open the TGPSC website. I haven't kept any questions. If I remember, there is a question in the TGPSC group 1. So it is talking about the comment on judicial judicial review and judicial one more thing is activism. So more or less the question was like that. Please critically comment or analyze. I don't remember the keyword, but these are the 2 points mainly: judicial review and judicial activism. So please, it was like question was in TGPSC group 1. They have asked the question like, please try to comment on or please try to analysis on judicial review or judicial activism. So what is the difference? So before going into this, we can have four points here. So what are the 4 points? Let me take one more slide. Okay, let me write it down. So what is first one? Judicial review. One more thing is that judicial activism. And one more point is that judicial overreach. And one more point is that judicial restraint. So these are all the all the keywords that have been asked multiple times, and people get confused here, basically. So to twist the aspirants here, they can be made a question, basically. So same way, TGPSC has made one question on this concept: what is judicial activism and judicial review? So this was the thing asked. So what is judicial review? Basically, checking the constitutionality of the law is called as judicial review. So if any law comes, so that is constitutionally valid or not, somebody will go and file a case. For example, that happened in the Keshan Bharati case, or that happened in the Menaka Gandhi case or Minerva Mills case. So what they happened, so what the law has come, that is violating of the constitution, please check its constitutionality. So some aggrieved person has went to the court and applied, made a case on the court. So that's called judicial review. What we will be doing, checking the constitutionality of the law. That is the point here. Now, what is judicial activism then? Please try to comment. What is judicial activism? And if you are, I don't know your name, but if you are listening, please try to comment. What is judicial activism? Okay, any guess? It's okay, you can try. It goes wrong also, no problem. Okay, then what is overreach? See, okay, I think he has commented. Sir, where? Just a minute, I will make sure that you can unmute your. RK, can you come in once? RK, can you come in once? Hello. Okay, let me read out these points. Sir, when other 2 organs are sleeping, they are not sleeping, man. Judges taking in their own, judges taking in their own hands, judiciary proactively involving in the other organs. Here you are right. And sumoto in examples of judicial activism. Okay, sumoto, pill, these things will be coming. So you people
You are getting the answer, but you are getting confused between judicial activism and overreach. So this is the thing. I have read their comments also. Basically, you are also on the same line. What is judicial activism, judicial overreach? So what is the point is that, for example, one organ of the body is there. So in that organ of the body, he is not performing. He is not performing. He is the one to perform there. But he is not performing. At that area, judiciary goes and performs. Then it is called activism. I will tell you with the example. For example, you have POSH Act. Vishaka Yadav guidelines, you remember? So for women who are working in a workplace or in any organization, there must be like protection against the sexual harassment. So women are like subjected to these sexual harassment at the workplace. For them, who has to make a law? State government or parliament has to make a law. So who has to act here? Executive has to act here. Did he act? No. So in the Vishaka Yadav guidelines, Vishaka Yadav case, what happened? The High Court has been interfered, Rajasthan High Court has interfered and acted and made the guidelines for the these workplace for harassment at workplace, and they have given the Vishaka Yadav guidelines. Who has acted here? Judiciary has acted. But what happened? Absence is there. Whose absence is there? Executive absence is there. So that's where called as judicial activism. Okay, that's where judicial activism. Then what is judicial overreach? అంతే అంతే ఆల్మోస్ట్ అంతే. ఇది ఓవర్ రీచ్ లో ఏమైందంటే వేరే ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి జ్యుడిషియరీ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థమైంది పాయింట్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్కర్ ఉంది. లిక్కర్ 500 meters నేషనల్ హైవే 500 meters లోపే సేల్ చేయాలి, పైన నేషనల్ హైవేస్ దగ్గర సేల్ చేయొద్దని చెప్పారు. సో అది ఎవరు చెప్పడానికి? జ్యుడిషియరీ. ఇక్కడికి ఎవరికి పవర్ ఉంది? ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంది ఆర్ లెజిస్లేచర్ కి పవర్ ఉంది ఇక్కడ. సో లిక్కర్ అనేది ఏ సబ్జెక్ట్? లిక్కర్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ శాండ్ ఇవన్నీ కూడా దేని సబ్జెక్ట్ వస్తాయి? స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కింద వస్తాయి. మనకి యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, కాంగ్రెస్ లిస్ట్ అవుతాం కదా, స్టేట్ సబ్జెక్ట్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ యాంథమ్ పాడమన్నారు సినిమా హాల్స్ లో, ఎవరు చెప్పడానికి? సో ఇట్స్ నాట్ దర్ డ్యూటీ. సో స్టేట్ చెప్తే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తే మనం చేయొచ్చు అది. సో జ్యుడిషియరీ ఇక్కడ వచ్చి చెప్తుంది, అది కరెక్ట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ ఉంది. ఢిల్లీలో నువ్వు ఫైర్ క్రాకర్స్ కాల్చొద్దు అంటున్నావు, నువ్వెవరు చెప్పడానికి? ఢిల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఉంది? లేదా పార్లమెంట్ ఎందుకు ఉంది? మనకి ఇది ఎందుకు, ఎన్జిటి ఎందుకు ఉంది? ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి? సో ఇవన్నీ కాకుండా జ్యుడిషియరీ వచ్చేసి అవి వచ్చేసి చెప్పేసి కరెక్ట్ కావు కదా. సో ఎప్పుడైతే కూడా వీళ్ళ ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, వీళ్ళ ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇబ్బంది పెడుతుంది, అప్పుడు మనకి జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అని చెప్తాం. సో ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ఫియర్ అయింది. ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి. లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి జ్యుడిషియరీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి నాకు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్జేఎస్సి ఎవరు పట్టుకొచ్చారు? పార్లమెంట్ పట్టుకొచ్చింది. పార్లమెంట్ తన పని తాను చేసుకుంటుంది. నువ్వు వచ్చావు మధ్యలోకి, ఇది ఓవర్ రీచ్, అది ఇది వైలేట్ చేస్తుంది కొలిజన్ సిస్టమ్ అన్నావు, తీసి పడేసావు ఎన్జేఎస్సిని. మరి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ కి చిన్న చూపు అయినట్టే కదా, పార్లమెంట్ యొక్క పవర్ పోయినట్టే కదా. సో దాని యొక్క ఫంక్షన్ లోకి నువ్వెవరు రావడానికి? సో అదే అనమాట. అదేమవుతుందంటే ఓవర్ రీచ్ కింద వస్తుంది. ఓవర్ రీచ్ లో కూడా దేని కింద వస్తుంది? లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద వస్తుంది. మిగిలిన ఇంతకుముందు ఏంటి? ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో అది బేసిక్ గా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఈ రెండు మీకు అర్థమే అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైన్ మీద వెళ్దాం. జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైన్ ఏంటి? చెప్పాలి, వైండ్ ఇట్ అప్. జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైన్ లో ఏంటంటే మనకి జ్యుడిషియరీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది అనమాట వేరే ఆర్గాన్స్ కి. మేబీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయినా లెజిస్లేటివ్ అయినా కూడా మేము రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం, మీరు ముందు పర్ఫామ్ చేయండి, మీ యొక్క ఫంక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి మేము నమ్ముతున్నాం, మేము ఇంటర్ఫియర్ అవ్వం. సో రిస్ట్రైన్ చేసుకున్నాం తనను తాను వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళకుండా. సో దాన్ని మనం జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైన్ కింద తీసుకుంటాం. అర్థమైందా సార్? రిజర్వేషన్, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. సో ఆర్కే, కెన్ యూ ప్లీజ్ వన్స్ కమ్ ఇన్? యూ కెన్ హియర్ మీ? These people will be getting. Okay. Okay, and you can ask your questions.
like I can't unable to read your comments also. So just if you have any doubts, please ask. See this uniform civil code you have asked now. Is it related to NJSC or you're asking the concept? Okay. Let me continue the session. So this is all about the first chapter only. Now, if we move forward, there are like fundamental rights. So fundamental rights are there. System of everything is there. So what is the time? I think 5. Okay. So I will basically fast forward in these topics. Okay. So fundamental rights are not absolute in nature. So what are the fundamental rights from? It is present in the part 3 of the Constitution. So from where it is starting from Article 12 to Article 35. So Article 32 is with the judicial review, Supreme Court, these things. But later on 33, 34, 35 are there. So in between these things also we're dealing with the military forces, those fundamental rights. So up to there we will be reading. So they are absolute or not, what are the reasonable restrictions applied on them. So we'll be dealing in detail with them. So that's no problem. And one more concept is here, DPSP. DPSP welfare we have seen, right? So both the things same only. So DPSP is there. Where is here? DPSP, Directive Principles of State Policy. I have told you. So if you have guys, online students, if you have any doubt, please unmute yourself and talk. Okay, no problem. Rule of law, fundamental duties. Rule of law means generally, basically, the power of the king is there now. That is divided between the 3 people. That means 3 people means 3 organs of the government: legislative, judiciary, executive. So law is above everyone. Maybe it means the prime minister or the president or anyone. So they are like all below the law. So law is above everyone. That is called concept of rule of law. So what is like Magna Carta? From where we have borrowed this rule of law, we will be talking this in detail in the class. Okay, let's come back. So these are all the things that is present in the first part. System of this is about mostly about the parliament. Parliament that includes parliament and state legislatures also. Here they are asking about the state legislature also there. So what is the role of governor? What is the role of these people? Other like a council of ministers. So in the center we will be having council of ministers. At the state level also we will be having council of ministers. So what are their roles? What is the reserving bill of the power of the governor? So governor can reserve a bill for the president. Okay. So what are those things? Everything will be discussing in detail in this chapter. So that is the thing. If you see the TGPSC group 1 paper also, for every unit they have given the questions. They have given equal weightage. Now, it's not like for one area they have asked more questions and one area they have missed. They have given equal importance for every question. So this is about judicial system, judiciary system in India. So this is totally judiciary. So here who are present? Here Supreme Court is there, High Court is there, administrative tribunals. So why administrative tribunals are there? What was the first tribunal formed? Administrative tribunals only. Why they were only formed? Because now, what was the first thing happened means for in the case of administrative tribunals, who are the people going there? Government people, government servants. So if they go into the normal court procedure, it will be like taking 10 years or 15 years to get a judgment, and the service will be getting finished. So for them, especially first these things tribunals have been formed. That is first administrative tribunals. Later on, for everything, the tribunals getting formed. For like pollution, for any water, or any other thing, tribunals are getting formed to solve the disputes at the early stage possible. So that's the thing. We'll be seeing these things in detail. Okay, no worries. This is about the federal system. Federal system, center right, state relations are there. So we have 3 types of relations, right? Financial. Sorry, let me start with the first one: legislative, executive, and financial. So these 3 types of relationships are there with the case of center-state relationships. So how they will be sharing the power, the 7th schedule, how it is performing, what is the union list, what is the concurrent list, what is the state list, we will be dealing in this unit basically. And these are the things. Now let's move forward. Anyway, syllabus only, right? Let's move forward. So the principle of natural justice plays significant role in education in the cases in the tribunal. Comment. How can we answer this question? Okay, 1 minute. Okay, what is the question? The principles of natural justice plays significant role in adjudication of cases in administrative tribunals. Okay, TGPSC mains PYQ this year. Okay, they have asked this question. Huh? Okay, the principles of natural justice. So what is principles of natural justice here? You know principles of natural justice?
Natural justice. I think Nemo Dio Cosa Sua. If I remember the word, let me write it down. Nemo Dio Cosa Sua. I think exactly I don't remember. This is a Greek word, but it is telling that nobody must be judge of his own case. Judge of his own case. So if you see in NCRT or if you see in the NIO tutorial, they have given the concept of principles of natural justice. In the 1 or 2 times, these questions have been asked in the UPSC also. If you see, I think in 2023, in the case of 2023 paper, they have asked due process of law is there now. Due process of law is related to what? They have given 4 options. Like first option is procedure established by law. Second option is fair application of law. Fair application of law. And third one is principles of natural justice. I think one more option is there. Answer was this thing, principles of natural justice. So we have to get a first thorough understanding of the what is principles of natural justice. If you are getting one thorough understanding, so let's see the question what he asked. Principles of natural justice play significant role in education of case in administrative tribunals. Comment. So not only administrative tribunals, here tribunals also will be coming. So if you see, principles of natural justice is a guiding document that will be helpful in the normal panchayats also, normal any case also. There are like few fundamentals in principles of natural justice, like 2 or 3 functions they have given. If you read those functions, those functions are like very genuine in nature. So for those functions can be applied in anywhere. This is one of the function I have told. Nemo di Kasua. So Nimaxo Dio Kasua. Exactly, I don't remember the word. Just search these words. Nimaxo Dio Kasua. These words and one more function is there. So these functions are there now. These are very natural. Like for any panchayat or local settlement or anything, these principles can be used. So what happens in the case of tribunals? When the tribunals are coming, it let it maybe to administrative tribunals also. So tribunals are formed for a dispute, basically. Why they are formed? They are formed for a dispute. So for the dispute, for tribunals, what is the problem is that they can't go come under the constitution. These things come later, constitution or acts for any other thing. For example, interstate water dispute is there. Krishna River Water Tribunal, Kaveri River Water Tribunal. For everything, tribunal is there. For those things, what is happening is that in the tribunals, they are applying these principles of natural justice and they are applying the process of law and they are getting one judgment. The judgment again subject to judicial review, that is different thing. But this is the thing that is happening under the tribunals. For example, what are tribunals here? Krishna River Water Tribunal, or Kaveri River Water Tribunal, or for example, what he asked is administrative tribunals. So what is the problem here? Basically, what is the problem is that one dispute is there. Some dispute or some conflict is present. So conflict is present. To solve this conflict, you can use the principles of natural justice. You are getting the point. Principles of natural justice. Here you can use these principles. There are like I think 2-3 principles are there. So by applying, for example, in Kaveri River Water Tribunal is there. So nobody must be judge of his own case. That means that no person from the Kaveri River Water, who are the aggregate parties, Pondicherry, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. From these, nobody must be a judge. Okay, because they will bias to give a judgment. Somebody from the Maharashtra or from Chhattisgarh, they can come and see the process because they will be having some neutral stance. If some person is going and from these areas and he is sitting, means he will be like biased towards his own region. If he is not biased also, there is a chance that he may get biased or his judgment may get that idea of getting biased. So that is you remember the TGPSC case? When first group 1 prelims was cancelled, TGPSC chairman, that I don't remember exactly his name, he have come forward before the press and told that my daughter intended to write this group 1, but I have told her, if you write, I will be resigning from the post of chairmanship, TGPSC group 1 chairman. Why? Because if her daughter gets the rank now, there is a chance that people can think he has passed the paper. So that conflict of interest also coming. So nobody can, it is against their conflict of interest. So that's why he has been not allowed his daughter to write the examination.
So that's how you have to apply these principles of natural justice. So in those 3-4 functions, if you apply for any dispute, that is applicable. In this case, they have asked for administrative tribunal, but in future they can ask for Krishna River Water Tribunal or Kaveri River Water Tribunal. These things they can ask. So that's how you have to approach the answer. So basically, I have given the presentation skills, body, introduction, body, conclusion, right? Presentation also. In that area, you can fit these all points. If you fit these all points, then more or less you will be getting a good marks compared to other people. Okay. So not his daughter, cousin daughter. Okay, anything cousin daughter or daughter, relatives are there, right? That's the point. Ask, tell some serious questions, man. Ask some serious questions. These are like very peripheral points, right? So this is you. And are you having any more doubts? Okay, let's continue. So this is all about the governance. So this is the government second unit, right? So if you see, this is all the governance part. We are having 5 parts, 5 units here. So previously we were reading all the constitution, the stuff there, Constitutional Amendment Acts, that stuff in the first unit. In the second unit, this is the third section. Sorry, that is in the second section. This is the third section. In this section also we are having 5 units. You are getting. So make sure that you have a printout of all these things and just paste this to your study table. That's more better. And take the PYQ copies also. Those are also most important. These things, syllabus and PYQs are most important. Why? Because questions will be coming in repetitive nature. 60% of success is hidden in these both the things only, syllabus and PYQs. Okay, let's come back. So here they are asking about governance, good governance. These concepts they are asking basically. Governance, good governance. What is governance? Difference between governance and good governance. E-governance applications. These things we can see. Here, one more important point is they have asked about constitutional bodies. Constitutional bodies, non-constitutional bodies. So these are very important while reading. So you will be election. Recently, the elections have been concluded. So now I think this year Delhi elections are there, right? In this January or February. I think in 1 month or 10 days, the Delhi elections will be finished. So for that constitutional bodies means who will be conducting elections in Delhi then? Election Commission of India. So how these bodies will be working, who are present, what is the composition, how many years the chairman will be working, these things we will be doing. So this is one more important point. And other non-constitutional bodies. So can you give me a difference between constitutional body and non-constitutional body and a legal body and statutory body? Not limited powers. Limited power, limited government, that is coming under, in polity, wordings are very important. Okay, limited, these things come in the functions of the constitution. Constitutional body means తెలుగులో చెప్పేసి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్టికల్స్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 148 ఉంది, అది క్యాక్ గురించి ఉందన్నమాట. సో క్యాక్ గురించి ఉంది కాబట్టి ఒక ఆర్టికల్ సపరేట్ గా బాడీ గురించే ఉంటది అనమాట. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి 324 ఉంది, మన క్యాక్ కి ఇది ఉంది అనమాట 148. సో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా మనకి ఈ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ బాడీస్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. ఇప్పుడు నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే వాటికి ఏమి స్టాట్యూటరీ బ్యాకింగ్ ఉండదు, కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఉండదు, పార్లమెంట్ నుంచి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీతి ఆయోగ్. నీతి ఆయోగ్ ఏముంది, ఏమి కదా, ఎగ్జిక్యూటివ్ రెజల్యూషన్ వీటి మీద వచ్చింది కాబట్టి. సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ అది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనమాట. అది పర్ఫామ్ చేసేది కొన్ని టాస్క్, అది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకోవచ్చు మనం, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అంటే ఏం చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్ గా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఒక స్టాట్యూట్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యేవి స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అనమాట. స్టాట్యూట్ ఏంటి, దేని నుంచి ఫామ్ అయ్యింది? పార్లమెంట్ మనకి లా పాస్ చేస్తే ఒక స్టాట్యూట్ ఉంటది కదా, ఆ స్టాట్యూట్ నుండి ఫామ్ అయ్యే బాడీస్ ని మనకి స్టాట్యూటరీ బాడీస్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్హెచ్ఆర్సి, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ఓకే, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ దేని నుంచి ఫామ్ అయింది? నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ నుంచి ఫామ్ అయింది. సో యాక్ట్ నుంచి ఫామ్ అయింది కాబట్టి అది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అనమాట. అలా యూఆర్ గెట్టింగ్ ద పాయింట్. సో వాటి డిఫరెన్స్. ఇక మిగిలిన పెరిఫెరల్ అనమాట. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ మైనారిటీస్, ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్. మన వాళ్ళు ఏంటో విచిత్రంగా ఇచ్చారు సిలబస్, ఎవరు డీకోడ్ చేశారో ఏంటో.
పార్లమెంట్ చాప్టర్ అక్కడ ఇచ్చారు, కమిటీస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మన వాళ్ళ సిలబస్ డీకోడ్ చేయాలి. సో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. యూపీఎస్సీలో ఉండదు సిలబస్, మళ్ళీ యూపీఎస్సీలో అంతా మిక్సింగ్ ఉండదు సిలబస్. కరెక్ట్గా చూస్తే ఆ పార్లమెంట్ దగ్గర ఇవన్నీ చదివేస్తాం మనం ఆల్మోస్ట్. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. గవర్నెన్స్ ఎట్ స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సెక్రటేరియట్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ దేర్ రిలేషన్షిప్, డిస్ట్రిక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఇక రిమైనింగ్ పార్ట్ అనమాట. సో ఈ లాస్ట్ చాప్టర్ ఒకటి కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఎథిక్స్, వాల్యూస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, యూపీఎస్సీలో GS4 కింద వచ్చేస్తుంది. GS4 దగ్గర మనకి మొరాలిటీ ఏంటి, హానెస్టీ, మొరాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, మనకి ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎలా యూజ్ అవుతాయి, సో వీటి యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, అదే కదా సిటిజన్ చార్టర్ అంటే ఏంటి, సోషల్ ఆడిటింగ్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటి కీ టర్మ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఇది ఇక్కడ అప్లై అయింది. ఇక ఇవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ పెరిఫరల్ టాపిక్స్. మనకి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్తారు, NGOs గురించి చెప్తారు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. సో వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడతాను అనమాట. మోరల్లెస్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీ టాపిక్సే, వీటికి అంత కాన్సెప్చువల్ ప్రాబ్లం ఉండదు. వీటితో ప్రాబ్లం ఏముండదు అంటే నోట్స్ యాడ్ చేసుకోవడం, కాన్ఫరెన్స్ యాడ్ చేసుకోవడం, ఆ రోజుకి అప్డేట్ అయిపోయి ఉండడం అనమాట. సో మెయిన్ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో వస్తుంది, ఆ ముందు యూనిట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో దాంట్లో మెయిన్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాన్ని గట్టి డీల్ చేద్దాం మనం. దాంట్లోనే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. దీంట్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రావు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా కొట్టే తెచ్చే, తెలుసు అనుకో రాస్తారు, లేదనుకో మేనేజ్ చేస్తారు, వదిలేయకూడదు, అది మాత్రం ష్యూర్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమో రాదు, మ్యాక్సిమం డీల్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్గా, ఫేస్ టు ఫేస్ 1-to-1 ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, ఈ సెక్షన్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంపారిజన్ చూద్దాం ఒకసారి. యూపీఎస్సి, సిబిఐ కరెక్టే, ఓకే. Kareem, correct. Yeah, you are correct, sir. We can expect notification in May because this government, sir. Actually, this government is dedicated. Means if they are promising, they are delivering. Once they are promising, now for everything they are delivering. So in the process, whatever happening is, that is a different thing. But they are mostly delivering on what they are promising. So I think the May the notification must come. They are told now, like 2 batches they will be releasing, or 2 examinations they will be completing. If they will be completing only 1 exam now in their entire 5 years of term, then that will be a remark for them also. They are like outshining, they are trying to outshine the previous governments. So they will be basically conducting 2 group 1 examinations, at least 2 group 1 examinations in these 5 years of term. So if you get prepared from now itself, maybe if the notification delays by 1 or 2 months also, you will be in the race. Mostly this preparation will take like 12 months. So I am not testing your ability, I am not degrading your ability, but for a genuine candidate who is preparing, for at least like 90% of students, it will take like 12 months. 9 to 12 months is very much needed. You have to understand the topics in and out. You have to interrelate the topics with other chapters also, other subjects also. So it will take some time, okay. So don't worry, if it delays also, it's good for you only. And more or less, you are starting early, means you are already half success. I'm promising you that. Okay, let's see. Let's move forward. Indian Constitution. See, they are asking same thing: historical underpinnings, evolution, futures, amendments, significant provisions, and basic structure. All the things are present in the first part. See, evolution of Indian Constitution, role of drafting committee, constitutional philosophy, preamble, salient features, basic structure, amendments. All the things they have asked in the UPSC. This is the very important thing that you can compare here. And functions and responsibilities of union and states. This is about all the things, parliamentary form of government. We are comparing with other governments also at the same time. If you see, they asked in the UPSC, there is always a question like, compare the Indian parliamentary system or Indian secularism or any other thing of India, Indian fundamental rights, with foreign countries. For example, in the case of secularism, we follow a concept called a positive form of secularism. But in France, we follow a concept called negative form of secularism. So what is difference between France negative form of secularism and Indian positive form of secularism? There is a question, there is a PYQ on it. And what is one more PYQ? UK parliamentary form of government and Indian parliamentary form of government. Compare and contrast. And US presidential form of government is there, na? US presidential form of government, Indian parliamentary form of government. Compare and contrast. So this is the thing, always there is a comparative questions also. They will be using like keywords like what is Thames, మనకి ఇంగ్లాండ్ లో ఫ్లో అయ్యే రివర్ ఏంటి, థేమ్స్ రివర్ కి, గంగా రివర్ కి, యమునా రివర్ కి సినోనిమ్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. ఐ థింక్ 2019 or 20 యూపీఎస్సీలో అడిగారు.
సో వాళ్ళ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ పార్లమెంటరీ ఫామ్ ని ఆ పార్లమెంటరీ ఫామ్ తో కంపేర్ చేయమన్నారు. కానీ వాళ్ళు మనకి అనాలజీ ఏం వాడారు, రివర్స్ వాడారు అనమాట. అర్థమైందా? మనకు హైట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో అది గుర్తురాదు. ఇప్పుడు థేమ్స్ రివర్, దాని తర్వాత యమునా రివర్ ఉంది కదా, ఈ రివర్స్ యొక్క పార్లమెంటరీ ఫామ్ అంటే అడిగాడు ఆ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? ఇండైరెక్ట్ గా అడిగాడు. సో అవన్నీ డీకోడ్ చేసి మనం రాయాలి ఎగ్జామ్ లో, అది మెయిన్ టాస్క్. సో అలా లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. ఇంకా నౌ వి విల్ బి సీయింగ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఆర్గన్స్, డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు వస్తాయి. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ లో చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వస్తాయి. చెక్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్, రూల్ ఆఫ్ లా, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. లేకపోతే డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం. సార్, అవర్ సిస్టమ్ యాక్ట్స్ వెరీ మచ్ లైక్ ఏ స్పాంజ్, drawing up all the good things from the bank of Ganges and squeezing down on the banks of Thames. Okay. That's the correct thing. I think it is asked in the 2017 or 18. Give me the year also. History paper. Yeah, but still it's okay. Okay. In the same way, they have asked the questions in the UK Parliament and British Parliament. These things also they have asked in the polity. If you see, it's not like history confined. That concepts are picked or indirectly asked here also in the polity also. Okay. Let's come back. In comparison of Indian Constitution with the same thing that he was discussing, the same thing, right? So that's the thing. Now, if you see dispute redressal mechanism and institutes, what are the dispute redressal mechanisms? Lok Adalat, Lokpal, Lokayukta, these things are there. Sorry, Lok Adalat is there. Lok Adalat, Nalsa, these things are there. So those things can be coming under here, or any tribunals will formation. These things can be addressed here, basically. More or less same thing. Parliamentary form of government, state legislature, functioning, same almost like what is the chapter there? I think fourth chapter, right? Fourth or third chapter? Third, third chapter, like I write it down. Third chapter. And judiciary, fourth chapter, right? I think judiciary, fourth chapter. Fifth chapter is center-state relationships. Okay. Here we are having fourth chapter. Here we are having fourth chapter. See, Representation of People's Act. Every year one question in UPSC. Just go to that bare act and read that bare act completely. In this year, TGPSC Group 2, they have asked one question. Under which section of the Representation of People's Act does the political parties get registered? Group 2 Rasara? Okay. And there is a question. Section 29. Yeah. మనకి పొలిటికల్ పార్టీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా, సో అది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఏ సెక్షన్ 29A కింద రిజిస్టర్ అవుతాయి అన్నమాట. దీంట్లో మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనే వస్తుంది. దాని తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది. సో వీటి కూడా చదువుకోవాలి ప్యారల్ గా మనం. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ అండ్ ద ఫంక్షనింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది ఏ చాప్టర్? 6th చాప్టర్. మనకి ఐడియా ఉందా? సో మనకు అక్కడ థర్డ్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే 6th చాప్టర్ ఇండైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ స్టాట్యూటరీ, రెగ్యులేటరీ అండ్ వేరియస్ క్వాసి జ్యుడిషియల్ బాడీస్. అది కూడా దీంట్లోనే 6th చాప్టర్ లోనే ఇంక్లూడ్ అయింది మనకి. దాంట్లో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టర్స్ అండ్ ఇష్యూస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఈ రిమైనింగ్ ఇది ఉంది కదా, ఈ కాన్సెప్ట్, ఇది నాకు తెలిసి 7th చాప్టర్ లో వస్తుంది. 7th చాప్టర్ సిలబస్. అక్కడ ఇంకా ఎన్జిఓ, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇదే చాప్టర్ లో ఉన్నాయి. 9th చాప్టర్ ఐ థింక్ సో. ఒకసారి చూద్దాం. 9th చాప్టర్ లో ఉన్నాయి అనుకుంటా. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఎన్జిఓస్, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ 9th చాప్టర్ లో ఉన్నాయి. సో సింక్ అనమాట మనకి. మళ్ళీ డబల్ టైం. ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే TGPSC గ్రూప్ 1తో పాటు UPSC కూడా టార్గెట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఉన్న చాప్టర్స్ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. సింక్ చేసుకోండి టాపిక్స్. ఇక్కడ మరి దానికి నోట్స్ చేసుకుని అక్కడ దానికి నోట్స్ చేసుకొని డబల్ పనులు పెట్టుకోకండి. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అన్నా ఎక్కడన్నా ఇండియన్ సొసైటీలో అడిగినా కూడా వాళ్ళే నోట్స్ ఉండాలి కంప్లీట్ గా మీకు. అప్పుడు ఏమైతే రేషనలైజ్ అనమాట. ఇప్పుడు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఎందుకు పట్టిద్ది? రేషనలైజేషన్ లేక, స్ట్రాటజీ లేక, ఇవన్నీ చదివేసరికి పుణ్యకాలం పట్టింది. ఒకసారి చదివేసరికి పుణ్యకాలం పట్టింది. మీరు దానికోసారి దీనికోసారి మళ్ళీ చదువుతా అంటే కుదరదు. ఒకసారి కంప్లీట్ గా దీన్ని చదువుకోండి, సరేనా? సార్, హౌ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ TGPSC మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కంపేర్ టు UPSC? చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి అబ్బా. చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, పెరిఫరల్ గా, నీట్ గా, క్లీన్ గా,
మంచిగా పిల్లలకి ఇచ్చినట్టు 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్. యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అలా ఉండవు. యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతాడో, ఎలా అడుగుతాడో, అసలుకి వాడు ఏం అడగాలనుకుంటాడో ఆ పిల్లలు రాయలేరు 20 క్వశ్చన్లు. ఇక్కడంతా 10-15 అనుకుంటా కదా, 15 క్వశ్చన్లు చాలా నీట్గా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాయి. వాడు 20 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. అయ్యేమో ఒకటి 20 మార్కులు ఉంటాయి, ఒకటి 10 మార్కులు ఉంటాయి. ఒక 10 క్వశ్చన్లు 10 మార్కులు, ఒక 10 క్వశ్చన్లు 15 మార్కులు. వాడు ఛాయిస్ ఉండదు. ఇక్కడ ఛాయిస్ ఉందా? ఛాయిస్ ఉంది. అయితే ఇంకా అదృష్టం మీరు, ఇంకా ఛాయిస్ ఉంటుంది. వాడు ఆ క్వశ్చన్లు, కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో. అవి చూస్తుంటే పేపర్లో ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వు, నువ్వు 2 ఏళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వు, 3 ఏళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వు, 4 ఏళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వు. నేను అప్పుడెప్పుడో జియోగ్రఫీ పేపర్ చూసా. అది ఫ్రొజాయిడ్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఓషన్ సైక్లోన్ ఉంటుంది కదా, కలర్ కోడ్ అడిగాడు వాడు. ఓషన్ సైక్లోన్స్ కలర్ కోడ్ ఎవరు చదువుతారు అసలుకి? మనకి ఎంత ఓషన్ ఎలా ఉంటుంది, సైక్లోన్స్ వస్తాయి కదా మనకి, తిత్లీ తుఫాన్ అని చెప్పి, ఆ తుఫాన్ అని, ఈ తుఫాన్ వస్తాయి. వాడు కలర్ కోడ్ అడిగేశాడు ఏకంగా డైరెక్ట్గా. వాడు పాలిటీలో కూడా అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనమాట. పాలిటీలో కొంచెం అడగాలనుకుంటే గట్టిగా అడుగుతాడు, లేదా నార్మల్ అడిగి వదిలిపెడతాడు. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక 4-5 క్వశ్చన్లు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. చాలా బెటర్ టీజీపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ కొట్టినా కూడా వేరే స్టేట్లో ఎక్కడ పని చేయాలబ్బా, ఇది కొట్టుకున్నాను టీజీపీఎస్సీ మన దగ్గరే పని చేస్తారు హ్యాపీగా. సాటర్డేస్ అన్నీ ఇంటికి పోయి రావచ్చు. హోమ్ స్టేట్ ప్రశాంతం. అదే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు పని చేస్తే మళ్ళీ అదే క్యాడర్కి వెళ్ళిపోతారు, ఐఏఎస్ క్యాడర్కి. సో బెస్ట్ ఇది. బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వెరీ బేసిక్ విచ్ వీ డి నాట్ ప్రిపేర్. నువ్వు సబ్స్టాన్షియేషన్ ఇవ్వు, ఏం అడుగుతున్నారు బేసిక్కి, నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలా ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీరు గట్టి ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, అదే ఇప్పుడు గట్టి ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. ఒకవేళ కరెక్షన్ గట్టిగా జరుగుతుంది కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పోస్ట్ 500 ఉన్నాయి కదా. నువ్వు టఫ్ ప్రిపేర్ అయినా, లూజ్గా ప్రిపేర్ అయినా, క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వచ్చినా కూడా నువ్వు బాగా రాయాలి ఆన్సర్స్. నీకు ఇంకొక ఇఫ్ బట్లు ఏం లేవు. పేపర్ 15 క్వశ్చన్లు నింపి రావాలి, ప్రతి పాయింట్ రాసి రావాలి, బాగా రాసి రావాలి అవి కూడా. అప్పుడు కానీ నువ్వు ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉండవు. ఫైనల్ 500 అనుకున్నారు అనుకోండి, నాకు తెలిసి మల్టీ జోన్ల వారీగాను, మళ్ళీ జోనల్ వారీగాను, మళ్ళీ కేటగిరీల వారీగాను, మళ్ళీ జెండర్ వారీగాను, నాకు తెలిసి ఒక పోస్టుకు 2 పోస్టులుగా రాస్తున్నారు మీరు. సో చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. ఆ 2 పోస్టులకు రాస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రాయండి, బాగా రాసిరండి బేసికల్లీ. అప్పుడు ఎట్లా 500 కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంతమంది రాసినా ఏం రాసినా కూడా మీరు సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అది బేసిక్. ఈసారి ఫారెస్ట్ బాగా యాడ్ అవుతాయి అంటున్నారు కదా, ఫారెస్ట్ 5 అన్నీ. సో మనకి పోస్టులు పెరుగుతాయి. పోయినసారి అన్ని పోస్టులే ఉంటాయి, మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక 50 అటు ఇటుగా ఉంటాయి. పోయినసారి ఉన్నట్టే 400 పైన అయితే మినిమం ఉంటాయని అంటున్నారు. 400 పైన అంటే ఈసారి కూడా బాగా వస్తారు ప్రిలిమ్స్. 25,000 మంది పైనే వస్తారు ఈసారి కూడా ప్రిలిమ్స్. మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయడమే చాలా చికాకు. ప్రిలిమ్స్ కొంచెం ఏమైతుందంటే కొంచెం డైసీగా అయింది పోయినసారి. అవును అవును అవును, అది టీజీపీఎస్సీ కూడా ఒకసారి ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి దాని ప్రాసెస్ని. దాని ప్రాసెస్లో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వన్ సైడెడ్గా అయిపోతుంది పేపర్ కొన్నిసార్లు, అది కరెక్ట్ కాదు. సో అది టీజీపీ ఇది ఎట్లుంటాయంటే, మేము చూసాం కదా మా సీనియర్స్ కొంతమంది డిప్యూటీ కలెక్టర్ వాళ్ళకి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ పోస్టులు ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు ఇప్పటికీ వస్తున్నాయి. 2019 గుర్తుంది కదా మీకు, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 వాళ్ళు రాశారు. రాసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ పోస్ట్కి మొన్న క్యాన్సిల్ అయింది 2023లో. మళ్ళీ వాళ్ళు ఫైనల్గా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇది ఇచ్చుకున్నారు అనమాట. సో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అయితే మీరు రాసేయండి పర్ఫెక్ట్గా. రిజర్వేషన్లు ఈ జనరల్ ఏం చూసుకోకండి, ఎక్సెప్షనల్ టాప్ క్రీమ్ లేయర్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఎట్లా పెట్టినా ఏం పెట్టినా కూడా ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతావు. 2 సార్లు రాశారు మన వాళ్ళు, 3ఓసారికి వదిలేశారు అనమాట. ఈసారి 3ఓసారి చాలా మంది ఇక కట్ అయిపోయింది టికెట్. అర్థమైందా? సో టాపే ఉండండి మ్యాక్సిమం, ఇంకో ఛాయిస్ లేదు. సార్ టీజీపీఎస్సీ కాంపిటీషన్ లాగా ఉందా? మీకు ఏమవుతుందంటే డైల్యూషన్ అవుతుంది అబ్బా. మీకు ఇప్పుడు ఒక 3,000 మంది 4,000 మంది తీసారనుకోండి, మీకు క్రీమ్ బయటకు వస్తుంది. మెయిన్స్కి 30,000 మంది తీసేసరికి ఏమవుతుందంటే మొత్తం, అంటే వాళ్ళు తక్కువే అనట్లే కానీ వాళ్ళు ఏమైనా డిస్పైట్ అంత పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ మీకు కనిపించట్లే. పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, మాకు కనిపిస్తారు, ఎందుకంటే మేము ఇట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉన్నాం కాబట్టి. వాళ్ళు మరీ దారుణంగా ఉన్నారు ఉండేవాళ్ళు. సో వీళ్ళందరిలో కూడా ఇప్పుడు 10 మందిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక క్యాండిడేట్ అలా దొరుకుతున్నాడు 30,000 మంది సెలెక్ట్ చేసేసరికి. సో గట్టి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. మీరు ఏం ఆలోచించకండి, చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. యూపీఎస్సీ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి నన్ను అడిగితే. అప్పుడు కానీ కనీసం దీని ఒక స్టాండర్డ్ 500 లోపల వస్తుంది ర్యాంకు. అర్థం కాదు. కరెంట్ అఫైర్సా?
ఫండమెంటల్ రైట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేసుకో, జడ్జిమెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ 14 తీసుకో లేదా ఆర్టికల్ 19 తీసుకో. ఆర్టికల్ 19 లో మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు అది ఓన్లీ ఇండియన్స్ కా లేకపోతే సిటిజన్, ఓన్లీ ఇండియన్స్ కా లేదా ఫారినర్స్ కూడా ఉందా ఆర్టికల్ 19? ఓన్లీ ఇండియన్స్ కి. సో దాంట్లో మనకి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి చూసినావా? రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ కి. ఇప్పుడు మనకి ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో, అటానమిక్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉండకూడదు, లేదంటే మనకి డిఫెన్స్ కారిడార్స్ లో ఉండకూడదు. సో అలా బేసిక్ అయితే స్టాటిక్ కోర్ ఉంటుంది చూసారా, కోర్. సో ఏదైనా తీసుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా తీసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ 19 తీసుకున్నాం అనుకో, దీని కోర్ కాన్సెప్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వు. సపోజ్ దీని కోర్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, దీన్ని ఇది బాగా ప్రిపేర్ అయిపో. ఈ స్టాటిక్ అనమాట. దీంతో అసలు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా, ఏ పాయింట్ వచ్చినా వదిలిపెట్టకూడదు నువ్వు. ఆ రేంజ్ లో ప్రిపేర్. దీని తర్వాత దీని మీద కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేసుకో. దీని మీద కరెంట్ అఫైర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఒక రకంగా యాడ్ చేసుకున్నావు, తను ఒక రకంగా యాడ్ చేసుకుంది, ఒక రకంగా యాడ్ చేసుకున్నాడు. సో ఈ రకంగా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీ పేపర్కి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్తున్నామంటే, మీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ అనమాట. మీరు నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నారు ఈ ప్రాసెస్లో. ఈ లేయర్ అందరికి కామన్ ఉంటుంది అబ్బా. ఈ లేయర్ దగ్గర మారతారు. ఈ లేయర్కి మీకు వాల్యూ ఇచ్చేది ఏంటి? ఈ లేయర్కి వాల్యూ ఇచ్చేది ఆన్సర్ రైటింగ్. అర్థమైందా? ఫైనల్ స్కిల్ బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. ఇది కొన్నిసార్లు ల్యాగ్ అయినా ఇది మీకు స్ట్రెంత్ కాబట్టి దీంతో కొన్ని క్వశ్చన్స్ గట్టెక్కియచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ ద్వారా. సో దీని దగ్గర ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దీని దగ్గర ఒక మన విజ్ఞాన్ మ్యాగజైన్ ఉంది సివిక్ సెంటర్ది, లేదంటే బయట మార్కెట్లో కూడా చాలా మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి. మనకి హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఉంది, కురుక్షేత్ర ఉంది, లేకపోతే డౌన్ టు ఎర్త్ మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే మనకి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ప్రైమరీ సోర్సెస్ చదవండి. ప్రైమరీ సోర్సెస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ మనకి ఏవైతే గవర్నమెంట్ అథెంటికేటెడ్ బ్యాక్డ్ ఉంటాయో అవి ప్రైమరీ సోర్సెస్ అనమాట. పిఐబి, ఎన్సిఆర్టీస్, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్, లేదా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బుక్ ఉండొచ్చు, 400 పేజీలు ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, లేదంటే బేర్ యాక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సోర్సెస్. వీటి నుంచి పుట్టినవి అన్ని సెకండరీ సోర్సెస్. మీరు ఏవైతే ఇప్పుడు పాలిటిక్ ఏం చదువుతున్నారు స్టాండర్డ్ బుక్, అది కూడా సెకండరీ సోర్సే అనమాట, ప్రైమరీ కాదు. దాంట్లో కూడా చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి లిటరల్లీ చెప్పాలంటే. సో అది కూడా సెకండరీ సోర్సే. సో ప్రైమరీ సోర్స్లోకి వెళ్ళి చదవడానికి ట్రై చేయండి. అది ఇంక తలివేరు అనమాట. దాన్ని చదివినాం అనుకోండి, ఎవడు ప్రిపేర్ చేసినా క్వశ్చన్ దాని నుంచి ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన సివిక్ సెంటర్ ఇంత ఫేమస్ ఎందుకంటే టెస్ట్ సిరీస్లో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా అక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యింది. సో అది ఇక గవర్నమెంట్ చెప్పిందే. ఇక అర్థమైందా? ఈ ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఎలా తయారైతాయి? థీసిస్ ఉంటాయి కదా, పిహెచ్డి థీసిస్. ఎన్సీఆర్టీ ఉందనుకో, ఎన్సీఆర్టీలో పిహెచ్డి థీసిస్లు ఉంటాయి కదా. ఆ థీసిస్ చదివి మనకి చాలా ఇది సైటేషన్స్ అంటారు కదా, అవి దాన్ని చూశాక దీన్ని ఫైనలైజ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ మనకి మన పాలిటీయే కాదు, సపోజ్ మనం క్లైమటాలజీ తీసుకుందాం అనుకోండి, క్లైమటాలజీ అని అంతే వచ్చింది, ఓషనోగ్రఫీ అని అంతే వచ్చింది. ఎన్సీఆర్టీస్లో 4 బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ. సో వాటిలో అంతే ఉన్నాయి అనమాట ఆ థీసిస్, ఆ పేపర్స్ నుంచి వచ్చినాయి. సో అవి ఇంకా అథెంటికేటెడ్. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాడినా, ఏపీ గవర్నమెంట్ వాడినా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాడినా అయ్యే వాడతాయి కాన్సెప్ట్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న రీసెంట్గా మనకి రిపబ్లిక్ డే అయింది, 75 years అని చెప్పి పాంప్లెట్ పంచారు. ఎంఎన్ రాయ్ గురించి మాట్లాడారు. ఎంఎన్ రాయ్ గారు వాజ్ ద ఫస్ట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఐడియా. ఈయన ఫస్ట్ చెప్పాడు. ఎక్కడో చెప్పారు ఆయన, అది ఎక్కడో బుక్ లో ఉంది, ఆ బుక్ లోనే ఎక్కడో చెప్పారు పబ్లిక్ దాంట్లో. దాన్ని రాసుకొని మనకి ఇగ్నూ మెటీరియల్ ఉంది, మనకి ఇది ఎన్సీఆర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా మొన్న మనకి ఒక పీడిఎఫ్ వదిలింది అనమాట మినిస్ట్రీ. సో అలా అనమాట. సో ఆ సోర్స్ చదవడానికి ట్రై చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు మీ నాలెడ్జ్ బేస్ పెరుగుతుంది. అది ఎలా పడితే అలా కాదు, చంద్రవందరకు కాదు, సిలబస్ ప్రకారం చదవండి. సిలబస్ ప్రకారం చదవండి, సిలబస్ ప్రకారం నోట్స్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? సో మనం కూడా ఇక్కడ టీచింగ్ పేపర్స్ ఇస్తాం. మనం టీచింగ్ పేపర్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం ఇవన్నీ ఫిట్ చేస్తాం అనమాట. సో మా సైడ్ నుంచి మేము ఇవ్వాల్సిన ఇంత ఇన్పుట్ ఇస్తాం, అది మాక్సిమం మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనమాట. సో దాంతో పాటు మీ ఎఫర్ట్స్, మీ యొక్క ఉంటుంది చూసినారా, అది ఇంకా ఇది అయిద్ది అనమాట. అర్థం కాలే. ఇప్పుడు మీకు మెటీరియల్ ఇస్తాం, మెటీరియల్ చూస్తారా ఒకసారి? ఓకే. జనరల్గా టీచింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయంటే, మనం ప్రతి చాప్టర్కి ఇప్పుడు సిలబస్ ఉంది కదా, సిలబస్. సో సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్కి కూడా మనకి ఇవి ఉంటాయన్నమాట, మెటీరియల్ తయారు చేస్తాం. ప్రతి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రూల్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ, వీటి మీద యూపీఎస్సీలో ఉన్న పీవైక్యూస్, టీజీపీఎస్సీ పీవైక్యూస్, ఏపీపీఎస్సీ పీవైక్యూస్, ఈ 3 ఫిట్ చేస్తాం మోర్ ఆర్ లెస్. పీవైక్యూస్ ఫిట్ చేస్తాం, వీడియో కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫిట్ చేసాం, దాని తర్వాత స్టాటిక్ మెటీరియల్ ఫిట్ చేసాం. వీటితో పాటు కొన్ని క్వశ్చన్స్, సిమ్యులేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం. సిమ్యులేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటంటే, వీటి బేసిస్ మీద కూడా మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా మీరు కొన్ని ట్రై చేయడానికి, పీవైక్యూస్ మాత్రమే కాకుండా.
వాటితో పాటు వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి. వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద వీక్లీ టెస్ట్ జరుగుద్ది. ఆ టెస్ట్‌లో మీరు ఎలా అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ వీక్‌లో చెప్పిన చదివి కరెక్ట్‌గా పర్ఫార్మ్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అని చెప్పి అసెస్మెంట్ ఉంటది. సో, దాన్ని బట్టి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చూసి దాన్ని బట్టి మేము డిసైడ్ అవుతాం. ఓకే. ఈ లెవెల్‌లో ఉన్నారు, ఇలా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ క్యాండిడేట్‌కి ఇక్కడ పుషప్ కావాలి, ఇతనికి ఇక్కడ పుషప్ కావాలి, ఇతను ఇక్కడ లాగింగ్ ఉందని చెప్పి మేము డిసైడ్ అయ్యి వాళ్ళకి పర్సనల్ ఫీడ్‌బ్యాక్స్ ఇయ్యడం, వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేయడం, మళ్ళీ ఇంకట్లా మంత్లీ టెస్ట్‌లు అలా పెట్టుకుంటూ వస్తామనమాట. సో, డే బై డే దినదినాభివృద్ధి అంటారు కదా! సో, మెల్లగా అనమాట. స్మాల్‌గా మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ రావాలి ఒక్కొక్క యాస్పిరెంట్‌ని. అది. అంతేనా? మీరన్నారు కదా సార్, CivicCentre జడ్పీసీడీసీ ఫేమస్ అని. ఓకే. బయట చాలా కాలేజ్ పోల్చుకున్నప్పుడు అదే సిరీస్ రాసినప్పుడు మనం ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం ఏ విధంగా డిఫర్ అవుతాం సార్? అదే ఇంప్రూవ్మెంట్ మన 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 దానికి ఒక వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మన దానికి వేరే టెస్ట్ సిరీస్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్‌గా ప్రిపేర్ చేయట్లే. ఎక్కడ మోరలెస్ దాన్నేమంటారు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి, కొన్ని రాంగ్స్ ఉంటాయి, లూప్ హోల్స్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట క్వెషన్స్‌లో. అంత పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయట్లే వాళ్ళు. మీరు ఏ మెటీరియల్ పట్టరండి, నేను దాంట్లో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ క్వెషన్ తప్పు ఉంది, ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ తప్పు ఉందని చూపియగలం. సో, మన R&D టీమ్ అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. మీకు ఒక క్వెషన్ బయటికి రావాలంటే అదొక 4, 5 లేయర్స్ దాటి వచ్చింది మా దగ్గర. సో, అంత స్ట్రాంగ్‌గా ప్రిపేర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనమాట. సో, ఆ యొక్క మనం ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మీరు ఇంకా హ్యాపీ అనమాట. మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము PCM తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇన్సెంటివైజ్ ఇది. ఇన్సెంటివైజ్ చేస్తారంటారు కదా! ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు PCM రాస్తారు. ఒక గ్రూప్ 1 పాస్ అయ్యారనుకోండి. మీకు మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్‌లో ఏముంటాయా? అప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఫస్ట్ నుంచి రావాలి కదా! సో, అక్కడ పోయే డబ్బులు మీకు ఇక్కడ కలిసొస్తున్నాయి. అక్కడ 15,000, 20,000 కడతారు కదా! అవి ఇక్కడ మీకు కలిసొచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్‌గా. మేము ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇన్సెంటివైజ్ చేసేస్తున్నాం. మా దగ్గర ఉన్నది ఫ్రీగా తీసేసుకోండి. మీకు ఇంకా ఇన్‌లైన్‌గా ఇస్తారు స్ట్రీమ్‌గా అని చెప్పి మేము ఇస్తున్నాం అనమాట. దాంతో పాటు క్లాసెస్ అడిషనల్ అవుతున్నాయి. అర్థమైందా? ఒకటి సింబయోటిక్ రిలేషన్‌షిప్ అంటారు చూసినారా? ఇది మా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ప్రొవైడ్ చేసేస్తాం డైరెక్ట్‌గా మీకు. అట్లా. తీసుకోగలుగుతున్నారు. టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళు డబ్బులుగా తీసుకుంటున్నారు. సో, వాళ్ళకి సెకండరీ అయితుంది. ఒక స్టెప్ ముందే ఉంటాం. మోరల్లెస్ ఖచ్చితంగా ఒక 500, 600 క్వెషన్స్ రాపిస్తాం. అర్థమైందా? మోరల్లెస్ మీరు బయట మనకి జనరల్‌గా PCMలో జాయిన్ అయితే మనకి మెయిల్ అయ్యి ఉంటాయి. మెయిల్ ఐడీ ఇస్తాం. ఆ మెయిల్ ఐడీకి ఎవరైతే యాస్పిరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. కొంతమంది ఉన్నారు యాక్టివ్‌గా రాస్తున్నారనమాట. సో, వాళ్ళు రాసిస్తున్నారు. మేము వాళ్ళకి కరెక్ట్ చేసి పంపిస్తున్నాం. సో, వాళ్ళ దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ పర్సనల్ రివ్యూస్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడం చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా నేననే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు అట్లా పంపిస్తున్నారు. సో, అది అలా ప్రాసెస్ ఉంది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అండ్ ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద సెషన్. Do you have any more queries? Sir, APPSC కి TGPSC కాంపిటీషన్ కంపేర్ చేస్తే వేర్ కాంపిటీషన్ ఇస్తాం. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి. అంటే క్వెషన్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా కాంపిటీషన్ టఫ్నెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రిపేర్డ్ ఒక్క ఆపర్చునిటీ TGPSCలో ఏంటంటే ఎక్కువ సీట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కొంచెం ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రిలిమ్స్ ఎక్కువ మంది క్లియర్ చేయొచ్చు. ప్రిలిమ్స్ తక్కువ మార్క్స్‌తో క్లియర్ చేసినా కూడా మనకి మెయిన్స్ ఎక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. సో, అదొకటే ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ అంతే. ఓకే. ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద సెషన్ అండ్ సార్ ఆఫ్‌లైన్ జాయిన్ అవ్వాలా? ఆన్‌లైనా? నేను చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఆఫ్‌లైన్ రండి. ఆఫ్‌లైన్ ఉంటే నేను ఇంకా మీకు అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటా. అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా. సో, అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్ని క్వెషన్స్ అడిగారు. సో, ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్‌లైన్‌లో అడుగుతున్నావు. మేబీ నీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలీదు. నేను చెప్తున్నాలే గానీ నీకు అర్థమైందో లేదో తెలీదు కదా! సో, నువ్వు 1 to 1 ఉన్నావనుకో, సో, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చెప్పగలను నేను. ఇక్కడ కాదు, ఇది కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఆన్‌లైన్‌లో మొన్న కరెక్షన్‌కి పంపించారు పేపర్స్. నేను కరెక్ట్ చేయలేకపోతున్నా, చెప్పినా కూడా ఆ కరెక్షన్స్ వాళ్ళకి అర్థమైతాయో లేదో నాకు తెలీదనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆఫ్‌లైన్‌లో రాశారు కొంతమంది ఆస్పిరెంట్స్. సో, వాళ్ళ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేశా. వాళ్ళకి ఇక్కడ పర్సనల్‌గా చెప్పాం. ఇక్కడ తప్పుపోతుంది. ఇక్కడ ఇది మిస్టేక్స్. ఇలా ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఉండాలని చెప్పా క్లియర్‌గా. సో, వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైమ్‌కి రెక్టిఫై చేసుకుంటున్నారు. అది ఛాన్సెస్ తక్కువైతాయి అనమాట. సో, టీచింగ్ ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా! పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ. వీటికి కనీసం ఆఫ్‌లైన్ రండి. తప్పితే ఆన్‌లైన్‌లో తీసేసుకోండి. నో ప్రాబ్లమ్. సరేనా? ఈ ఒక్కటి దగ్గర కన్‌ఫ్యూజన్, క్లారిటీ ఇయన్నీ మిస్ అవుతాయి. సో, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం అట్‌లీస్ట్ ట్రై టు కమ్ ఆఫ్‌లైన్. సో, ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్. సో, సైమల్టేనియస్‌లీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ప్రిపరేషన్ చేయవచ్చా సార్? సిలబస్ సేమే కదా! ఇప్పుడు సిలబస్ మీరు చూసుకుంటే మనకి స్ట్రీమ్‌లైన్ చేసుకోండి సిలబస్‌ని. ఎక్కడ గ్రూప్ 2కి అడిషనల్‌గా అయితుంది. గ్రూప్ 1కి అడిషనల్‌గా అవుతుంది. దాని వరకు సెపరేట్‌గా ప్రిపేర్ అవ్వండి.
ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఇప్పుడు చాలా మంది మనకి గ్రూప్ 2 రాసి వచ్చారు. సో వాళ్ళకి కొంచెం గ్రూప్ 2తో ప్రాబ్లం లేదు, కాన్సెప్ట్స్తో ప్రాబ్లం లేదు, వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఆన్సర్ రైటింగ్లో పోతుంది. సో గ్రూప్ 1లో మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్సర్ రైటింగ్. అప్రోచ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఒక కొంచెం రేషనలైజ్ చేసుకోవాలి. సార్ ఆస్పిరెంట్స్ వస్తున్నారు ఆఫ్లైన్? వస్తున్నారండి. ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్లైన్లో వస్తున్నారు. ఆస్పిరెంట్స్ ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటున్నారు. బట్ ఐ స్టిల్ ప్రిఫర్ గో ఫర్ ఆఫ్లైన్. దట్స్ మోస్ట్ బెస్ట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. ఒక 4 months 5 months ఒక 6 months ఆఫ్లైన్ అయితేనే బెస్ట్. దాని తర్వాత కావాలంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. సరేనా? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే షూర్ మ్యామ్. ఓకే విజయ్ గారు, వైండింగ్ అప్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ.